hitz labur bat, pixka bat gaurko hitzaldi honi eta esan dezagu elkarrizketa honi pixka bat kontestu bat emateko. Jakiteko zergatik bildu garen hemen eta zergatik ari garen Foru Aldundien ikuspegitik hau bultzatzen. Ez dugu ahaztu behar, dakizuen bezala Gipuzkoan legealdi berri honetan Foru Aldundian ikuspegitik apustu serio bat egin dugula, ambiziosoa egin dugula gobernantza berri baten eskutik. Gu garbi daukagu herriarekin, gizartearekin harreman aldatu behar daukagula eta horretarako tresna berriak eduki behar ditugu. Eta tresna berrioetako nagusia guretzako legealdi honetan, esan dezakegu gobernantza eredu ia, esan dezakegu printzipala dena, hori da etorkizuna eraikiz. Etorkizuna eraikizek daukazu, jakingo duzu batzuk behintzat, daukan helburu nagusia da urrengo urteetan, 10 urteetan, gure foru diputazioak eta baita ere lurralde osoak egin behar dituen apustu nagusiak eta erronka nagusiak definitzea, hori da helburu nagusia. Askotan esaten dugu, guretzako galdera ez dela hemendik 20 urtera zer gertatuko da Gipuzkoan, baizik galdera nagusia dela hemendik 10 urtetara zer egin behar dugun Gipuzkoan. Eta beraz, erronka estrategiko horiek definitzeko daukagu etorkizuna eraikiz. Etorkizuna eraikiz dauzka bi zutabe nagusi, lehenengo zutabeak heltzen dio hausnarketari, reflexioako tresna bada, gizartearekin egiten duguna, gizarte antolatuarekin egiten duguna, eta guk egiten dugun enfokea beti da orientatua esperientzia konkretuetara. Alegia, hausnarketa bai, baina hausnarketa horrek nahi dugu sortzea esperientzia konkretuak eta ejemplu konkretuak. Hori izango litzateke beraz hausnarketarako zutabea eta bigarren zutabeak izena du Gipuzkoa Lab, eta horrek nahi du esperientzi piloto horiek kudeatu eta martxan jarri. Ez nijoa gehiagik luzatzea esango dute, baina guk orain arte, zuek ide bat egiteko ze 4 arlo nagusi jorratzen ditugun orain arte etorkizuna eraiki zen, hor lehenik eta behin garbi daukagu importantea dela adibidez gizon eta emakumeen arteko berdintasun politika batzuk eramatea ekonomiara eta enpresetara, guk uste dugu erronka oso importantea dela. Importantea da baita ere langileek parte hartzea gerozta gehiago enpresetan. Importantea da euskal kulturaren ikuspegitik ikusentzunezko arloa jorratzea, eta hor kontenidu berriak sortzea, gure identitatetik eta gure hizkuntzatik. Eta laugarren arloa, martxan jarritzen ari garena da, zahartzaroaren eta osasunaren inguruan referentziazko zentru bat martxan jartzea. Eta nahi dugu jarri martxan Pasaian. Horrek, zentru horrek ikuko dituzke bi hanka. Bata da atentzioa, dakizuen bezala eta ezaguna den bezala, gure gizartea geroz eta adinez nagusiagoa da. Eta nik hemen datu bat daukat apuntatua, netzako Eustatek atera zuen, orain dela urte pare bat, eta netzako da demoledorea. Gipuzkoan ze evoluzioa daukagun. Eustaten kalkulen arabera, 2013 eta 2026 artean, 75 urte gorako adinekoen kopurua 125 hasiko da Gipuzkoan. 35.500 pertsona gehiago izango ditugu, beraz 2013-tik 2026ra, 13 urtetan. Horrek ja egiten dugu radiografia bat guk ze gizarte edukiko dugun. Eta beraz, pertsona guzti horiei arreta egoki bat eman behar dugu. Baina hortaz aparte, horrek sortzen du ekonomia. Badakigu horrek ekarriko dituela enpresa berriak, atentzio hori emateko, produktu berriak sortzeko eta zerbitzu berriak sortzeko baita ere. Ekonomia hori behar dan bezala bultatzeko Gipuzkoan, nik uste dut oraindik ere daukagula sare ekonomiko bat oso ahula aspektu horietan. Beste batzutan indartsua daukagun bezala hortan ahula. Eta horregatik, jarriko dugun martxan Pasaian referentziazko zentru hori, zahartzaroari eta osasunari helduko diona. Biozientzia, bioteknologikak denak bere bain hartuko dituena. Guk nahi dugu horren inguruan, etorkizuna eraikitzen inguruan, garbi daukagu, apustuak, esperientzi pilotoa martxan jartzearekin batera, 3 vektore nagusi zeharlerrokoak jarriko ditugula. Hay 3 vectores transversales que queremos poner en marcha dentro de la iniciativa de Etorkizuna Eraikiz. El primer vector tiene que ver con el conocimiento. Pensamos que la universidad tiene que participar de Etorkizuna Eraikiz. También tenemos un aspecto que tiene que ver con la socialización del instrumento y el contacto con la sociedad. Es decir, iremos presentando en las comarcas, en los pueblos, en todo el territorio, la iniciativa de Etorkizuna Eraikiz. Y el tercer aspecto, que es el que tiene cabida hoy, el que tiene más sentido con el acto de hoy, sería la referencia de internacionalización. Pensamos que en la apuesta que tenemos que dar en el territorio para responder a los retos que he apuntado y a otros muchos más,
es importante que conozcamos las experiencias de éxito a nivel internacional, desde el punto de vista de innovación, desde el punto de vista, como decía, de envejecimiento, de igualdad hombre-mujer, de creación de contenidos, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, hoy vamos a hacer una especial incidencia en el ámbito de la innovación y yo he citado el aspecto de la residencia de Pasaia porque en una reunión previa con Charlotte se ha tratado precisamente el proyecto que tenemos entre manos. Y yo creo que, en principio, nosotros pensamos que la iniciativa de Pasaia tiene que estar conectada también con las referencias más innovadoras a nivel internacional. Y ese sería el objetivo del acto de hoy. Por un lado, conocer cómo se están haciendo las cosas desde la excelencia en el mundo y en este caso en Suecia. Y, evidentemente, necesitamos también atraer esos casos a Guipúzcoa e intentar ponerlos en marcha. Y, por último, y no desde luego lo más secundario, sería establecer una red de contactos a nivel internacional. Por eso hemos hecho la convocatoria que hemos hecho aquí, hoy, porque pensamos que hoy también se celebra o tenemos una oportunidad para establecer una red de relación, en este caso con Charlotte, evidentemente, pero en sucesivas reuniones y charlas que vayamos a tener, procuraremos hacerlo de un modo más extenso con otras referencias a nivel internacional. Hori da gaurko ekitaldi honen emaitza nagusia, hori nahi genuke, sare hori indartzea, eta berriro ere eskerrik asko guztiei etorri zaretelako. Mila esker. Bueno, arratsaldeon, diputatu nagusi jaunak joku zelaia, etorkizuna eraiki zen joku zelaia ezin hobeto aurkeztu digu, etorkizuneko erronkak, hausnarketa, gogoeta, esperimentazioa, nazioarteko saretzea, eta gaurkoari heldu zehazki joku zelai horren barruan eta testuinguru horren barruan, diputatu nagusiak aipatu bezala, berrikuntza izango dugu hizpide nagusi eta horretarako jardunaldiaren dinamikan bi gonbidatu izango ditugu, alde batetik atzerriko gonbidatu nagusia, Suediatik datorrena, eta bestetik gure gertukoa, Alfonso Unzeta jauna, bien arteko bakoitzak bere azalpen labur bat egingo du, eta ondoren solasaldia bien artean, berrikuntzaz eta gizarte erronkez, zahartzaroaz zehazkiago, eta hortik aurrera baita ere, hemen zaudeten publiko kualifikatuak izango duzue aukera solasaldi horretan parte hartzeko. Orduan, lehenengo Alfonso Unzetari emango diogu hitza, Alfonso Unzeta berrikuntzan aditua, besteak beste, soziologian doktorea, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle titularra, ikerketan ibilbide luzea duena, eta berrikuntza, gizarte berrikuntzan bereziki, eta berrikuntza sistemetan asko eta asko lan egin duena, eta 2011az geroztik sinergiak, berrikuntza sozialeko Euskal Herriko Unibertsitateko zentroaren zuzendaria dena. Joku zelaia etorkizuna eraiki zena diputatu nagusia jarri digu, eta orain hausnarketa labur bat eskatuko diogu Alfonso Unzetari, joku zelaia berrikuntza sistemei buruzkoa eta euskal ikuspegitik nola dagoen adierazteko. Alfonso, nahi duzunean. Eskerrik asko, Jon, arratsalde on guztioi. Eskerrik asko Aldundiari gonbidatzeagatik gaur hemen parte hartzera. Eta, saiatuko naiz oso labur bada ere, testuinguratzen gero Charlottek emango digun hitzaldia. Hau da, berrikuntza sistemak nolakoak dira, zer nolako ezaugarriak dituzte, eta oso labur bada ere planteatzen hemengo sistemak dituen ezaugarri nagusiak, eta baita ere ikutu besterik ez Suediako sistemen adar nagusiak, gero berak garatuko ditu suposatzen dut bere hitzaldian. Hau da, egun dugun el mapa europeo de la innovación. Este es el mapa del año 2016, donde se reflejan todas las regiones y todos los países europeos en función de su posición entre 4 niveles, ¿no? Lo que son regiones y países líderes, lo que son el segundo nivel, que sería de avanzados, el tercer nivel, que sería de innovadores moderados, y el 4 de innovadores iniciales o iniciáticos, ¿no? Este mapa deja bastante a las claras dónde se sitúa cada cual, dónde están los países nórdicos, fundamentalmente Suecia, también Finlandia y también Dinamarca. En concreto, el caso de Suecia ya lo explicará, tiene 7 regiones entre las líderes en Europa, Finlandia 1, Dinamarca 3,
el caso Alemania, con 18 regiones, Francia, Lille solamente, el Reino Unido con 3 regiones y ya casos más aislados como Holanda y, bueno, Holanda es el otro. El caso de Euskadi, la comunidad autónoma del País Vasco, que está ahí reflejada, es un caso que se da también en alguna región italiana, es un caso de innovador avanzado, de región innovadora avanzada, en un contexto, sobre todo el peninsular, donde los niveles del entorno no llegan, digamos, a ese nivel, ¿no? O sea que esta sería la cartografía de la innovación en Europa como contexto actual. Y ahí están los datos, hay 36 regiones que están consideradas líderes, pero que, fijémonos, francamente, solo hacen referencia a 7 países. El resto de países no están tan siquiera en este contexto. Bien, ¿qué sugiere esta cartografía? Bueno, primero, la idea de los distintos estadios de innovación. No tenemos una sociedad homogénea, sino una sociedad europea heterogénea. En este nivel hay diferencias entre países, hay diferencias entre regiones y hay diferencias, como vemos, entre regiones de un mismo país. Hay que tener en cuenta que el ranking se hace entre 214 regiones diferentes y 24 países, es decir, que es una muestra amplia y que, como hemos visto también, hay casos en los que la innovación, muchos casos en los que la innovación es todavía simplemente un tránsito o un nivel inicial. Bien. Segunda idea, ¿cómo se explican estas diferencias? O sea, ¿por qué ocurren estas diferencias entre países y entre regiones, ¿no? ¿Por qué hay unos contextos que ayudan más, hay otros contextos que menos, hay modelos más exitosos y otros que menos, ¿no? Bueno, nosotros creemos en la literatura, en esto es muy clara, la literatura de la innovación. Los contextos territoriales e institucionales son definitivos, el tipo de políticas públicas que se hagan en cada país determinan los niveles de innovación. En segundo lugar, cómo se estructura la relación entre cuál es el sistema de gobernanza que cada país y cada región construye para articular todos los agentes y todas las estructuras de innovación que tiene. Y el tercero, eso va generando distintos modelos de innovación. Entonces, hay unos modelos que apuestan más o están más basados en el bienestar, hay otros modelos que están más basados en el crecimiento económico. Son dos lados de un mismo prisma, pero que sí condicionan bastante, digamos, las trayectorias innovadoras de los distintos países y regiones. La tercera pregunta es, ¿cuál es la clave de los distintos niveles de innovación, ¿no? O sea, ¿por qué hay unos sistemas regionales que son más prósperos o mejores que otros? Bien, yo creo que hay, aparte de todo lo que ahí aparece, hay 2 aspectos que a tener en cuenta. Digamos, hay aspectos profundos en los sistemas de innovación que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con las normas, que tienen que ver con los valores de una sociedad. Entonces, hay una correlación entre el tipo de cultura histórica que se ha desarrollado en torno no solo a la innovación, sino en torno al conocimiento, en torno a la ciencia, en torno a los factores, en torno a la tecnología, esos factores cómo están presentes y disueltos en una sociedad, esos son factores profundos. Y luego hay, digamos, factores visibles, que son básicamente los que se refieren ahí en los 3 primeros niveles. Cómo funcionan los gobiernos, qué tipo de agentes tenemos, cuál es el nivel de inversión, etcétera, etcétera. Bien, entonces, también la literatura, y esto no es reduccionista, es muy clara en el sentido de lo que es crucial. No hay muy pocas líneas que no defiendan esta tesis en este momento en el mundo. Lo que explica las diferencias entre países, entre regiones, son el tipo de sistemas regionales de innovación que se desarrollan, ¿vale? ¿Quiénes son los actores básicos en los sistemas de innovación también? Son 5 básicamente. Están las personas, están los gobiernos, las universidades, las organizaciones del conocimiento en general, instituciones, empresas, o sea, centros tecnológicos, institutos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí lo que se ve es, por un lado, es que hay una pluralidad de fuentes de innovación. La innovación puede venir de distintos sitios y, por otro lado, hay una pluralidad de bienes de innovación. La innovación puede tener una dimensión muy tangible y puede tener una dimensión también intangible, cuestión que a veces se nos escapa, ¿no? Pero que es tan importante la una como la otra. La quinta pregunta es, ¿qué distingue? O sea, ¿por qué hay unos modelos que son más exitosos que otros? Bien, en principio los 5 factores que más influyen, y así explicados, en las diferencias es el capital humano. ¿Qué nivel de formación y cualificación hay en un país, en una región? Este es un tema crucial sobre el que se ha
explicado muchísimas veces que lo que se ha llamado el capital social y el capital humano de la población, los estudios terciarios, como veremos, resultan determinantes. Segundo, los niveles de financiación. Cuánta financiación pública y cuánta financiación privada. Aquí hay distintos modelos. El tercero es la iniciativa empresarial. La iniciativa empresarial, en términos de innovación, es la capacidad de convertir las ideas en negocios, en proyectar ideas al entorno económico en términos de negocios, así de simple. El cuarto asunto fundamental es el desarrollo del I+D+I, es decir, tanto cuánto I+D+I se genera, y no solo eso, sino además también cómo se explota. Y en quinto lugar está la cultura de la innovación. Y eso es un resultado de todo el tejido social, en el que participan todos los actores y agentes de los cuales hemos hablado. Bien, sobre esta base, ¿qué sistema tenemos en el País Vasco de innovación o cuáles son sus características básicas? Bueno, por un lado tenemos un sistema con fortalezas bastante claras. Una es el soporte institucional. Tenemos una apuesta en el diseño de políticas, una apuesta en el desarrollo de infraestructuras y una apuesta en favorecer la conectividad público-privada. Hay un fuerte soporte institucional. En segundo lugar, hay una buena iniciativa empresarial. Hay empresas líderes en Euskadi a nivel mundial. Hay empresas que están en mercados punteros, emergentes. Tenemos una gran red de agentes, esto es positivo y negativo. Hay muchos agentes, pero hay muchos agentes compitiéndose entre ellos, es decir, que no necesariamente están confluyendo, sino compitiendo, y esto no siempre es bueno. Y en cuarto lugar, estamos en rankings europeos claramente arriba en lo que es el capital humano, es decir, los niveles terciarios de estudio de nuestra población. Las debilidades más claras y más reiteradas en los distintos estudios, en el PCETI 2020, en el scoreboard del 2016 en Europa respecto a Euskadi, etcétera, son, primero, la falta de conectividad, especialmente sangrante la desconexión entre universidad y empresa. Entonces, son mundos muy cerrados que todavía conectan mal, conectan poco, y bueno, eso crea, digamos, un feedback escaso y que plantea problemas para el desarrollo de una comunidad innovadora. La segunda es, una cosa es que tengamos empresas bien situadas y en mercados emergentes, y otra cosa es que esas empresas sean innovadoras. O sea, sean innovadoras sistémicamente hablando, son temas distintos. Entonces, la innovación sistémica afecta a la visión global de una empresa y el quehacer de una empresa, y en ese sentido hay una limitación clara. Hay un desarrollo tecnológico escaso, tanto en términos de patentes como de productos, etcétera. Y por último, creo que estamos en una sociedad que tiene una baja cultura de la innovación. Es bastante indiferente, desconoce lo que es esto y todavía tenemos mucho terreno ahí que avanzar. Frente a este panorama nuestro, y ya enseguida le doy la palabra a Charlotte, el sistema sueco es totalmente diferente. Son líderes en innovación, no son innovadores avanzados. Toda su potencialidad se basa esencialmente en tres cuestiones. El nivel de educación terciaria sostenido y mantenido en el tiempo de su población, el capital humano, la gestión del capital humano. Segundo, el nivel de innovación en productos y procesos. Y tercero, la innovación en las pymes, cosa en la que aquí tenemos muchísimo margen de mejora. Esto no lo digo yo, esto lo dice el Scoreboard Europa 2016, es decir, cuando califica las 7 regiones suecas en el nivel de liderazgo y hace un análisis de cuáles son sus fortalezas. En un nivel inferior están los 3 factores que ahí se apuntan, el gasto público, el desarrollo en I+D y las patentes. La debilidad más fuerte, supongo que ella lo comentará luego en este momento del sistema, es la comercialización y transferencia de la innovación. O sea, tienen un problema de mercado, no tienen un problema de generación, pero tienen un problema de explotación en este momento. Son sistemas totalmente distintos, estamos en lugares muy diferentes y son 2 ejemplos de la variabilidad que puede apreciarse en estas cuestiones. Bien, entrando ya en lo que nos ha traído hoy aquí, Vinnova es la agencia sueca de innovación, de la que Charlotte nos va a hablar hoy. Es una agencia que tiene un largo recorrido, es un elemento clave en el sistema sueco. Fundamentalmente tiene una labor nodal de conexión entre grupos, estructuras, infraestructuras, etcétera. Y tiene también una labor muy importante cara a la internalización del sistema, al apoyo de proyectos, la prescripción de líneas estratégicas y también la financiación de esos proyectos.
Y por último, y creo que buena parte del viaje de Charlotte hoy a Euskadi, a Guipúzcoa, tiene que ver con ello, es desde hace mucho tiempo un referente mundial en el reto del envejecimiento con políticas orientadas en este sentido. La invitada hoy de Etorkizuna Eraikiz, Charlotte Brogren, es directora general desde el 2009, es doctora en Ingeniería Química por Lund, es miembro de la Academia Sueca de Ingeniería y es una experta tiene una formación claramente orientada al ámbito industrial y tecnológico. Bueno, yo creo que es un verdadero acierto y un lujo poder tenerle aquí y sin más, pues Charlotte, your time. Thank you. So, thank you very much for inviting me here, and thank you very much for a fantastic presentation of myself in your language. I wish I would have had a picture, or my camera to take a picture, but maybe I can take a picture of me in your language later on. So, my name is Charlotte, and I intend to talk a little about the Swedish innovation policy and also what we do at Vinnova as being one of the key players for the Swedish government to promote a more innovative climate. But I must first say it's my first time here as a professional. I've been here as a tourist before. And this afternoon I met several of you. I've heard about several of the projects that you are driving. And I'm very impressed about the approach that you take to innovation, about how you try to put things into a holistic way and also get the different disciplines to work together, because that is really the sort of key cornerstone of what we do and what we are promoting in Sweden and at Vinnova. So, Sweden has for many years, for many decades, put a lot of focus on education, on technology and science. And the Nobel Prize laureates and the awards is something that we celebrate every year, and I think it's also something that we are very, very well known all over the world about. This tradition about investing heavily in technology and science has led to that we have had a number of very large companies that have been born in Sweden but are operating now over the whole world. We probably is the country per capita that has produced the most global companies all over. Here are just a few of them, and they are active in all sectors, from fashion to engineering, to banking, to music, and so forth. But it's not only the large companies. They are a very big part of the private sector in Sweden. But we also have, since a few years, had a lot of focus on small companies, of how can we bring new companies out to the market. And actually last year, Stockholm was the region or place just behind Silicon Valley that produced the most unicorns per capita all over the world. So, and of course this ability to both have large companies and also now being able to also produce new companies in new sectors have led to that when European nation and other institutions are making this type of beauty contests about the innovation climate, we are often rated as number 1, number 2, and number 3, a little bit dependent on how they have the metrics. And as a Swede, we don't brag, but now I will brag a little bit because I think that's quite impressive. A country that is located very far away from the large markets
A small country, we're only 0.30% of the world's population. There are more than 30 cities around the world that has a larger population than all of Sweden. Even though we reached a historical milestone last week, we reached 10 million people. So we are very proud about that. But despite our smallness, we have been able to be in the lead of being an innovative country for quite many years. And then you would ask, what is the secret tick? How do we make it work? We had some examples here earlier, but if I will say the short story, I would say that if you live in a country with the climate that we have in Sweden, you have to be innovative in order to survive. That's the only reason. So I think that has really been built into our genes. We came from quite poor conditions. We were very scarcely populated. We have to go not just focus on what was happening in Sweden and in Scandinavia. We had to go around the globe. And that has sort of built in curiosity and innovation a little bit into the DNAs of the Swedes. But being a little bit more serious, I would say that our education system that also the previous presenters talked about is, of course, very much a key. We try all the way from daycare center up to the university to promote and encourage creativity. It's not just about to learn by heart, it's about to learn how to learn, because nowadays also when you have a lot of other digital tools, it's just stupid to know everything by heart. You should learn of how to find new information and how to assimilate, to use this information in a smart way. This focus has also led to that we are very tech-savvy early adopters. We are a nation that is very pro using new type of technologies. We are a very good test market for new things, and this is something that we are today saying that we could probably be using even more, promoting Sweden on the global scale. But if I would point at one thing where I think the Swedes do have a very competitive advantage, especially when it comes to comparing us with countries like India and China, and that is our ability to collaborate cross borders, cross sectors, cross different type of hierarchies, etc. Because I don't think I have seen anything like this any other place. But I do think that you also are very good at collaborating, and probably it could be that the smallness pushes you, that you have to do it, because you don't have you cannot go on working in your different sectors because you are not many enough. But this is really something that is built into how we are setting up our governance system, how we are setting up different type of projects, etc. And this is also very, very difficult to copy and paste, because this is very much about soft factors, soft skills that you cannot read how to do it. You have to practice it if you are going to do it in a good way. So, if we are now so good, I have been standing here promoting the Swedish way, then you can say that why should we at all even have innovation policy in Sweden? I mean, we have been good at this for some 100 years. Why should we need politicians to focus on it? We have, since a few years back, we have an innovation council led by the Prime Minister. We have an innovation minister, and then we have the innovation agency that I represent. I will pinpoint 3 reasons why that even though we are pretty good today,
we cannot relax. We have to still focus on the future. And the first reason is that we are living in a world that is changing, and that is changing very, very rapidly. Do anyone of you know what these pictures represent? Up there, it was the inauguration of the former Pope, and this is from 2013, inauguration of the present Pope. And over these 8 years, you can just see what technology have done to behavior and how we are dealing in different situations. And this change is just going faster and faster and faster. So just believing that because you were good yesterday, you will be good tomorrow, that is not has never been valid, and it's definitely not valid in the time that we are living today. The other reason is just what you are being addressing here in your smart specialization. We have a number of challenges, or I would also like to call it opportunities. These have been coming up depending on how we have organized, how we have developed technologies over the past years. It has to do with energy, climate, aging, as was one of your areas you focus on, urbanization, and many more. We absolutely know that these are not things that are here for a short time. We know that these are challenges that we have to solve, and there is a clear demand for new solutions, quite new solutions, not only here, not only in Sweden, not only in Europe, but all over the world. So the ones that have good solutions towards this, you know that you will have a win-win situation, you know that you will have someone that is really asking for it, and there will probably be huge business opportunities related to these areas. And these areas, since they have come up the way we have been organized in the past, in different sectors, etc., the only thing we know is that they will not be solved in the same way we were solving problems in the past. And the last, I'm an engineer by training, and engineers are often very good at solving issues. But if we are going to find solutions that are really sustainable in the future, it cannot only be engineers that are solving tomorrow's problems, coming up with new solutions. We really need to engage everyone in society if we really want to have sustainable solutions. That means that innovation in companies is not only something that should be dealt with at the research and development department. Innovation is about thinking differently, doing something that is better tomorrow than you were doing yesterday, and that we all need to contribute to in one way or another. So all in all this, with a world that is changing, that we have a number of global challenges that needs new approaches, and that we also need to have having a more inclusive system. That is very much the focus of the Swedish government. And we have a very dedicated Prime Minister, Stefan Löfven, that has a strong focus on innovation, because he has set up a target that Sweden should have the lowest unemployment rate by 2020. And one task to solve that is through increased focus on innovation in different means. When it comes to innovation, there have been different types of generations. Some 50, 60 years ago, you said that just investing more in basic R&D, then there will be new knowledge coming out from the institutions, creating new businesses, creating new products, etc. It was called the first generation, or the invisible hand. Then in the 70s or 80s, started to realize that this was not enough. You had to start to build system around the universities, around the areas or the institutions where you were creating know-how, so that you actually, the surrounding society better could take care about
the new competence, the new results that were generated. Then we started talking about the innovation system, then you start to talk about clusters, incubators, etc., etc. What we very much are about to do now, and I also think that you are very much in that direction, is really talking about innovation for system change. Not only talking about building structure, but really putting a key challenge in the center and then bring the different skills together, solving these in a more holistic way than doing that in different sectors separately. Sweden has put up 5 areas since about a year ago that is the focus on how we drive innovation projects from different angles. These 5 areas are the next generation travel and transport for the future. It's about smart cities. It's about a bio-based economy. It's about life science. And then, of course, also connected industry, smart industry, and new materials. And we from Vinnova has the task to help the government to pinpoint the various projects, the various activities that are happening in Sweden so that they converge towards these type of goals. The roles of these programs is very much political leadership, and I also think that that was very clear for me when I read the strategy paper that was sent to me before coming here. It's about having a clear vision. What kind of country, what do we want to be in the future? And I think here, political leadership and vision should not at all be underestimated. That is a really very, very powerful forces in order to not just make thousands of activities and they go cross each other, but really to make these different type of activities strengthen each other. It's also an arena to bring the different parts together. Even though we are not that many in Sweden, it's a very long country, so we need to bring what is happening in the south together, what is happening in the north. And also to help us, what are the key bottlenecks in order to really make a change? Sometimes these bottlenecks are not, has nothing to do with science or technology development to do. It can have to do with regulations, governance, and other means if we want to change the system. Talk about the next generation transport systems. That is, the technology is there, we have it, but there needs to be a lot of work done when it comes to the governance and the, what kind of regulations, etc., in order to have this going from the test environment into real life. So what do we do? Yeah, at Vinnova, we are about 200 persons. We belong then to the Ministry of Enterprise and Innovation. We are an independent agency, and then we get sort of the direction from the ministry. We have offices in Stockholm, the capital of Sweden, and then we have a small office in Brussels because we are the proxy towards the big Horizon 2020 program. And we also have a little scouting agent in Silicon Valley to see what is happening there and bring influences back to Sweden. What do? We do a lot of things, but to summarize that, I would say that the first thing is that we really try to push that the investments done in academic research should be directed towards real problems outside the academic walls and not to problems sometimes invented by the researchers themselves. We also
through funding, provide the opportunities so that entrepreneurs, small companies, large companies, and others, researchers, can test new ideas before they know that they are economical, profitable. Before they can go to private funding, to banks, to venture seed funding, etc. Because then they often have to have much more proof of evidence than what they have to have getting funding from Vinnova. And last but not least, innovations very often happens when people, real people, flesh and blood, meets, and people that have different backgrounds, different histories, different interests, different sectors and whatever. And we do, through our projects and through other means, conferences, etc., we provide the opportunity for that people are meeting. You can say traditional research funding is that you provide funding to someone. Researchers is now I shouldn't be misunderstood. We need basic research because they really need that researchers develop their skills in their domain. But we also need things that interlinks the domain with each other. So we have a parallel agency that is really funding the basic research. But if you have researchers just wanting to do what they always done, they cannot come to Vinnova and get funding. The only thing is that they can do is then that they need to find another partner, and they need to show that this is a new way of collaboration where the knowledge that you have and he has or she has really will bring something new to the table. So it's really doing something that is cross, that has not been happening before. And that is where Vinnova has a key role, really to change the landscape instead of that the basic research just continues doing what they've done for many years. We are funding some 2,000 projects every year, and the projects range from small pre-studies of a couple of months up till projects that could last 5 to 10 years. We provide about 50% of the funding. The rest of the funding, we only give grants, but the rest of the funding has to come from the one that is planning to do something of the result, because that is really a proof to show that it's worth that the government is investing in these high-risk projects. So what you can say is that we take away about 50% of the risk for companies and entrepreneurs entering into new areas. And on average, so has a project that we are funding has around 4 parties, but we have a very large scale from some projects that is only focusing on individuals or individual SMEs, up to projects that bring 15 to 20 parties together. And that is where we see that we really have the very big leverage and also the very fantastic results. Some focus areas. You had this top-down initiative from the government, the 5 different areas. In order to get engagement from all the actors, we have launched something that we call strategic innovation programs, in line with the priorities from the government. But here we have said that actors out there, you go together and you convince us that you have a smart team and that you have a good plan and vision to fulfill the plans and the visions of what the government has set. So right now we have some 16 different programs, and here it's the industry together with the academia and together with other research organizations, also unions and trade organizations that together have
have set the agenda and the vision for what should Sweden be in different type of areas here. We have programs in the area of life science. We have many programs when it comes to new materials, for example, lightweight materials, electronics, building, production system, process automation, and so forth. And all of this sort of has created that instead of we only having 200 members, co-workers at Vinnova, through these 16 programs, I have another 500 people working for the Innovative Sweden, defining the vision, setting up the targets. So this is a very effective way of getting people to work for a very small money, but don't tell them that. Digitalization is, of course, a key thing when you look through everything we do. I will say that about 75% of all the projects that we are funding have some type of digital ingredients. In the past, the digital part of Vinnova's portfolio was very much the telecom companies and also ABB. But now we will see basically all type of industries, even in the fashion industry, being very, very active, because this is really one of the sort of next enabling technology to really increase efficiency and come up with new products and solutions. We also have a very big focus on our universities in Sweden, because they are the ones that are critical in order to that we will have well-educated population going forward. I must say that I wouldn't say that our universities work bad, they don't. But there is a potential to be better suited for the time that we are living in today, and not the time we were living in for some 100 years ago. So we are trying them to really open their doors, have much more of a flow of people and ideas from the academic institutions to the surrounding society. We also help them to see how they can build good structures around their system in order to take care about ideas that are coming up from students, from researchers, etc. But this is very much about adopting this type of institutions that can be 200, 300 years into the year that we are, or the century that we are currently living in. Public sector is very large in Sweden, and if we don't include the public sector in our innovation processes, we will not be able to implement a lot of new technologies. For example, you talked about aging before, new transport systems, etc., etc. The public sector is not very mature when it comes to working with innovation. So here we do a lot about innovation leadership, about how you dare to do different things. And we also have an instrument here that I think we could probably use much better in all of Europe, and that is about public innovation procurement. But here we need sometimes also the legal system to be a little bit more friendly and adopt and make this possibility, make it more a reality. Small companies, I said that we produce the most unicorns per the second region to produce the most unicorns per capita. But still we have a lot of small companies that have very difficult and have lack of ability to get grants for testing out new ideas. So we have special programs with
money that only SMEs can apply for, just in order to help them to better be able to develop their ideas, etc. We just closed one open call here last week, and I think we had some 800 applicants, and we probably can fund some 100 of them. So there is a huge potential there. And last but not least, international collaboration, and of course taking part of the largest research program, Horizon 2020, is very important priorities from Vinnova. Even though we are spending very much money in Sweden, we are still a small country, and if we don't try to line up with other countries, regions around the world, we will not be successful in the long run, because things are happening so fast, and without good collaboration with other hubs that are also focusing a lot of innovations, we will lose our competitive advantage going forward. I think this was my last slide. So this was an overview of what we are doing in Sweden, and I see a lot of similarities. Maybe there are also differences, but the vision and the clear ambition that innovation is an important process for the future, I think we share very much. So thank you very much. Stay here. Sit down. Beno, solasaldiaren tartea egin hasteko, denbora apurtxo bat joan zaigu, baina biztan denez merezi izan du, ordu erditxo bat edo geratzen zaigu, orduan hasieratik edo aukera emango dizuegu, ala nahi duzuen hori, galderak edo egiteko, mikrofono bat ere egongo da, orduan galderak eta pentsatzen joan, eta nahi duzuenan eskua jaso eta galdetzeko. Bai, hasteko una primera pregunta. Ambos habéis destacado entre los factores de sistemas de innovación excelentes el tema de la colaboración entre diferentes agentes, diferentes niveles de colaboración. Y los críticos del sistema vasco de innovación, precisamente, hablan muchas veces de falta de eficiencia en esa colaboración. ¿Cómo veis y cómo afrontáis la falta de eficiencia o la búsqueda de la eficiencia en esa colaboración multinivel que muchas veces es difícil para liderar una región innovadora y para no ser una región innovadora avanzada, sino una región innovadora líder, que es lo que nos gustaría ser también aquí en Euskadi? Well, I don't have the answer for you here, but I can just say that collaboration is like any other skill. If you don't practice it, you will not be good at it. So it's not that you can go from 0 to 100 over a short period. You have to start in a smaller way, and then you have to expand. What we do at Vinnova is that we are not funding projects that is coming up with the same constellation year after year after year, because then there is no change. And if there is no change, we don't mind that they do it, but then they will not get subsidies from the government. Bueno, yo creo que lo que planteas tiene que ver con algo que se ha mencionado antes, que es la cultura de la innovación de un entorno, ¿no? Posiblemente hay factores que hemos pasado muy por encima aquí, que tienen que ver, por ejemplo, con el tamaño. Fíjate que Suecia tiene 10 millones de habitantes y tiene 7 regiones innovadoras, que Dinamarca tiene 5,5 millones y tiene 3 regiones. Sin embargo, pues Alemania tiene 80 millones y tiene 18. Es decir, yo creo que el tamaño ayuda, me parece importante, hay un size, un tipo de tamaño pequeño que quizá nosotros no llegamos, o sea, 2.100.000 no es un tamaño crítico suficiente. Otra cuestión para mí también importante tiene que ver con el rol histórico de las universidades en este proceso
y la relación con las empresas, que en nuestro país han sido dos mundos muy divergentes. Creo que el mundo de las políticas públicas, la orientación europea, la orientación de la investigación está ayudando a que eso converja. Es decir, que yo creo que debe saberse que hoy ni un investigador universitario, ni una empresa, ni una institución cualquiera puede investigar en lo que quiera. Puede hacerlo, pero no va a tener fondos públicos. Por lo tanto, la investigación está orientada y eso ayuda también a la colaboración, ¿no? Y luego sí diría que quizás vamos muy deprisa, o sea, que hay un sobredimensionamiento de los indicadores. O sea, los indicadores son el momento para el que pensar. O sea, un indicador te da razones para pensar, pero no siempre razones para extraer conclusiones definitivas, ¿no? Y creo que deberíamos pensar algo más y no concluir tan deprisa, ¿no? Galderarik, nora animatzen da? Bueno. Bai. Yo quería preguntar a cualquiera de los dos ponentes, uno de los objetivos de la Diputación Foral de Guipúzcoa es también que Guipúzcoa sea uno de los territorios de Europa con menor desigualdad. Y en parte el mapa de las regiones innovadoras yo creo que coincide también con el mapa de las regiones con menores tasas de desigualdad y mayores tasas de cohesión social. Entonces yo quería preguntar si existe alguna relación entre esas variables, si es posible ser un territorio innovador con altas tasas de desigualdad, si para ser, si no tiene nada que ver ambas variables o si realmente hay una relación un poco, se retroalimentan, ¿no? Si cohesión social y baja desigualdad e innovación son dos variables que se retroalimentan una a la otra o realmente no tienen nada que ver la una con la otra. I'm convinced that they are very interlinked, and it has to do with the culture a country or a region has if it is involving everyone. And also, if you are going to have good products on the market, you have to serve the whole market, and then you cannot only use only part of the population. Then how scientific that conclusion is, I don't know. But I worked with this my whole life, and I'm pretty sure that all this they relate together, as well as having less hierarchies and so forth. Yo creo que no hay una relación lineal entre innovación y bienestar, ¿eh? Es decir, que todos los modelos Silicon Valley y otros modelos americanos prueban que eso no es así, ¿eh? Yo creo que el pattern sería que a mayor intervención del Estado, intervención en el sentido de políticas públicas orientadas a la innovación y favoreciendo la colaboración público-privada orientada al bienestar, pero orientada al bienestar, en esos casos la correlación es más alta. Pero cuando, digamos, que la ley del mercado en innovación se impone casi con carácter exclusivo, y hay modelos, sobre todo en Norteamérica, bueno, yo he tenido la oportunidad de estar en algunos modelos comparados en tesis doctorales, etcétera, yo creo que la correlación es mucho más baja. No me atrevería para nada a establecer, aunque el pattern europeo y sobre todo en los países nórdicos sí da ese resultado, ¿no? Beste galdera bat. Es una pregunta dirigida a Charlotte Brogen. ¿Nos podría explicar cuál es la relación que existe entre la investigación fundamental y la investigación aplicada y qué peso tiene cada una de ellas en el sistema sueco de innovación? Yeah, you need both, and you need to have a good balance, and you need that these basic and applied very often should work together. The best research environments we have are the ones that on one hand, one day could be very, very scientific, and the next day they could talk to normal people. Then they are able to sort of really be out, finding the real problems, and then bring those problems into the scientific environment and really dig into the details.
Bueno, yo quería hacer una pregunta a Charlotte. Quería hacer una pregunta a Charlotte en relación a la opinión que tiene ella y el vínculo que hay entre la organización del trabajo, la innovación en el puesto de trabajo y con estos buenísimos resultados que Suecia está obteniendo, sobre todo por la tradición nórdica en las reformas que se han empleado en los últimos, creo que, 20 años. Su opinión al respecto. I think one, or I'm pretty sure, one key to success there is the very good collaboration we have between the unions and the the other side, whatever that is in English. Sorry? Yeah. We have a very long tradition there, and I see that in many research projects or development projects of how we should find better ways of improving the production capacity, these two sides work together along with researchers, because they all know that it's a win-win situation. If we don't develop, we will not have anything to do in the future. And again, this is very much into the soft skills about everyone is allowed to come up with ideas. We are very, we know that we have to change, otherwise we will be gone, and that we can learn from each other. Good evening, Madam Charlotte. I will try to explain myself in English, although I'm still trying to learn a little bit more. When it comes to the analysis of Silicon Valley innovation model, it's clear that Silicon Valley emerges as being the star in the firmament. But if we look in the map of California, if we look down, another city appears with the name of San Diego. And if we go to the right side of the map, another city appears, which is Austin in Texas. It is said that the model of Silicon Valley is based on the individual success, while the model of San Diego and the model of Austin in Texas is mainly based on collaboration. In both cities, the public administration works with individuals, works with the Chamber of Commerce, and so they have developed what is called an innovation collaborative model. To which extent the innovation model in Sweden can be characterized as being individual or cooperative model of innovation? Much more cooperative than Silicon Valley. I think that the strength of Silicon Valley is it's really the ecosystem that has been built around Stanford and all the money. It's been a very positive spiral, but it's extremely tough if you don't succeed. And I don't think that ever would work in the Swedish system. Beste galderarik? First of all, thank both of you for the very interesting talks and presentations. And a question for Mrs. Brogren. I think that you'll agree with me if I say that 2016, especially as far as politics are concerned, didn't result as we expected. So we expected something and some alternative facts happened. And not exactly in the sort of open approach that you mentioned. It doesn't seem that connection and collaboration are on the spot nowadays in the world.
How do you think that change in global politics that it seems is going to happen in the next years is going to affect innovation and the kind of approach, also very based on a very strong social politics that I think that are very important to that approach. Thank you. I'm just an engineer, not a social scientist or... my reflection so far is that what has happened is that people have not voted for something. People have voted against. And then it has not really mattered what they have voted for, because it's just that it's something that they didn't want. So I think we have, I can just talk about the politicians in Sweden. I mean, we are lacking, now I said that it's fantastic we have these 5 areas, but we need politicians with a little bit more of a vision, with a little bit more of taking care about the real problems. I mean, Sweden got a lot of immigrants 2014 or 15, and it took them too long time to start to react and face the real problems. They were just talking about things instead of really trying to find solutions, and that I have seen now that we have a much more segregated society today than what we had 2 years ago, and that of course worries everyone. But I don't have a solution. Beste galderarik, badago? Bueno, uno de los temas o de los retos que queremos convertir en este territorio en oportunidad es el reto del envejecimiento. Hablabas tú antes de convertir los retos en oportunidades. ¿Cómo estáis afrontando esta realidad? Brevemente, algo has mencionado antes, desde la innovación en vuestro país, en Suecia. We threw them all over to Norway. No. No, we have a lot of projects that are very much in the same direction as I saw here earlier. However, we don't have this holistic approach where you really look at it from all different aspects. I mean, aging is not one thing, it's many different things. So what I will try to do now going back is to see if we can find a link between what you are doing here and the different initiatives in Sweden, because we are facing the same thing. I mean, we have a lot of projects that see how we can use new type of technologies to enable that you can stay home longer, that you can be treated at home with the same type of quality as you were in the hospital. We look at nutrition, food in another way for older people. We look at this, how you can get support by robotics if you have had a stroke, and many other things that I saw on the slide. So let's see if we can combine forces here in one way or another. Galderarik, bukatzen joateko. Bueno, badakit ezin dela eskatu errezeta magikorik eta alakorik, gainera ikusilako hainbeste faktore dituzten realitate eta sistemak eta daudela, baina hemen aprobetxatuz lurraldeko agente importante daudela, bai sektore publikokoak, pribatukoak, unibertsitatekoak, baita ere zentro teknologikoetakoak, berrikuntza arloan dabiltzanak eta ez dakit, intuizioak, esperientziak esan da, bihontzak galdera, ematen ari diren pauso ez aparte, nondik, nun jarri beharko litzateke indar gehiena. Batek gure sistemaren ezagutzatik, zertan jarri beharko genuke lehentasuna egiten ari den guztia kontuan hartuta, eta baita ere Suediako esperientziatik, eta bisita honetan ikusi ahal izan duzunagatik, azken gomendio edo hausnarketa moduan, zertan lehentasuna jarri beharko genuke aurre ikusita hemen gabiltzana. Or both. I mean, again, this is from just a few hours being here, and
think that what you have put in your strategic plan and what I've seen here today is what you aim to do, and I think it's really putting in the right direction. You mentioned this about KPIs, that, and I also saw that there were KPIs. KPIs is good, but they can become very bad if you are controlled by them. You should look at them as an indication that you are going in the right direction, not as sort of key targets, because otherwise you can lose the vision where you're heading. But it was a very positive learnings from what I've heard and seen today. Alfonso. Bueno, no, muy rápido. Yo, desde luego, tengo una mirada a esta cuestión, lógicamente, desde mi ámbito, que es el ámbito social, ¿no? Y yo creo que posiblemente la innovación tecnológica ha sido el motor, claramente, ¿no?, de los procesos de innovación en el mundo, pero en este momento los problemas de la sociedad son esencialmente sociales. Y posiblemente desde la mirada social nos tiene que ayudar. Hay un problema que es la intangibilidad, el policy maker necesita resultados, lo social tiene una tangibilidad baja, pero la mirada social va a ser una mirada muy importante en el futuro para comprender el gap que tenemos entre nuestras capacidades potenciales y nuestras capacidades realizadas, y para entender cómo tenemos que orientar un nuevo sistema de relaciones, por supuesto, desde la colaboración y con un foco muy claro. Yo creo que este sí es un problema de base, que es cuál es la opción, o sea, la innovación para qué. Y creo que la respuesta es la innovación para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Y eso es un aspecto fundamentalmente social, y creo que esto no hay que olvidarlo. Inork azkeneko galderarik hitzik egin nahi duen, bestela eskerrak emanez, bai Charlotti eta Alfonso Unzetari, gaurko beraien azalpenengatik, solasaldi honengatik, bakarri eta zuei noski etortzeagatik, eta gogoratu, etorkizuna eraikitzen barruan, nazioarteratze sarean, egiteari den topaketa, lanen inguruan, gaurkoa izan dela lehen jardunaldia, batez ere berrikuntzaren, eta egunean zehar zahartzaroaren erronkei begirakoa, eta aurrerantzean ere egongo dira topaketa gehiago, espero hemen ikustea, eta bitartean bakoitzak bere arloan jarra dizala berritzen eta jarrera horrekin etorkizuna eraikitzen. Eskerrik asko bioi.